Assalamualaikum and hi everyone. We are semester 2 student from Polytechnic Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah from DKA 2D. Today, we are going to do a presentation for course DCC 20073 Contract and Estimating. Our lecturer is Madam Nurhayati binti Palil. Before we start our presentation, we would like to introduce ourselves. My name is Nur Diana binti Ali Tamar with matric number 08DKA21F1189. Assalamualaikum and hi everyone. My name is Nurin Farhana binti Nur Hisham with matrix number 08DKA21F1180 from DKA 2D. Hi, my name is Aiman Nur Hakim bin Abdul Hamid. I'm from class DKA 2D. My matrix number is 08DKA21F1187. Hi everyone, my name is Muhammad Nur Hafiz bin Hassan. My matric number is 08DKA21F1177. Required to do a presentation based on the scenario given, which is the SO intend to appoint SO representative to delegate his power and authorities due to major changes in terms of building, design and material selection for proposed project of cadangan membina dan menyiapkan projek perumahan kuartus Politeknik di Shah Alam, Selangor. As an engineer for the project, we are required to illustrate the correct procedure of SO instruction implementation in a flowchart diagram by referring to appropriate standard form of contract PWD Form 203A Revision 1 2010. Hi everyone, Assalamualaikum. I'm Ganali. So, the procedure of SO instruction implementation are divided into three clauses, which are Clause 3, Clause 4, and Clause 5. Clause 3 is the SO and SO representative. Clause 4 is SO right to take action. Clause 5, SO instruction. So, the first clause that are related with the procedure of SO instruction implementation is Clause 3, which is the SO and SO representative. Did you guys know what is SO and SO representative? If you guys don't know, let me explain briefly to you. SO means the superintending officer who shall be or his successor in office. Meanwhile, SO representative means any person or persons that are more than one that are delegated or authorized in writing by the SO to perform any of the duties of the SO. Back to the task given, the procedure that SO need to do is be responsible for all the supervision and direction of the project cadangan membina dan menyiapkan projek perumahan kuartus Politeknik di Shah Alam, Selangor. That means all the circumstances that are related with this project shall be dealt together from both parties between the contractor and the SO itself. The number of SO representatives may be different each time based on the situation SO think that it need to cure the problem. SO can form SO representatives that are suitable to delegate his power to settle down the major changes in terms of building design and material selection for the project. Because it is a major changes, more SO representatives are needed to handle it. In this situation, SO representatives need to play an important role to take over the duties of SO. Hence, SO representatives need to observe and pay more attention to the project. Moreover, he tends to make sure all the materials used are qualified enough for the project by doing a test on it. He also has to examine workmanship employed that are related in this project, whether they are trained enough to participate in this quarters project. That's all from me, so the next part will be presented by Nurin Farhana. Okay, the next is 3.3, SO's authority to delegate, iaitu kuasa SO mewakilkan. Point A, the SO may from time to time in writing delegate to the SO representative any of the powers and authorities based in the SOS list in the letter of delegation and shall furnish to the contractor a copy of all such written delegation of powers and authorities. Okay, point A ni menjelaskan tentang dari masa ke semasa SO secara bertulisnya boleh mewakilkan kepada wakil SO mana-mana kuasa dan kuasa yang diberikan kepada SO adalah seperti yang disenaraikan dalam surat perwakilan. Semua salinan perwakilan kuasa bertulis tersebut hendaklah diberikan kepada kontraktor dan pihak berkuasa. Point B.
any instruction or approval given by the SO's representative to the contractor within the terms of such delegation should bind the contractor and the government as though it had been given by the SO, provided that failure of the SO's representative to disapprove any work or material shall not prejudice the power of the SO thereafter to disapprove such work or materials and to order the pulling down, removal or breaking up thereof. Okey, ini bermaksud apa-apa arahan atau kelulusan projek yang diberikan oleh wakil SO kepada kontraktor dalam syarat delegasi tersebut perlulah mengikat kontraktor dan kerajaan. SO meletakkan syarat bahawa kegagalan wakil SO untuk tidak meluluskan apa kerja atau bahan tidak akan menjejaskan kuasa SO itu sendiri. Untuk tidak meluluskan kerja atau bahan pula, seterusnya ia akan memerintah bagi meruntuhkan, mengalihkan atau memecahkannya. Okay, the next is point C. If the contractor is not satisfied with any decision of the SO's representative, the contractor shall refer the matter to the SO, who shall confirm, reverse or vary the decision of the SO representative. Iaitu kalau kontraktor tu tidak berpuas hati dengan apa-apa keputusan daripada wakil SO, pihak kontraktor boleh merujuk kepada SO yang akan mengesahkan, membalikkan atau mengubah keputusan wakil SO. Point D pula, the delegation under the clause shall not preclude the SO from himself exercising or performing at any time any of the delegated powers and duties. Iaitu perwakilan di bawah klausa ini tidak akan menghalang SO daripada SO itu menjalankan atau melaksanakan mana-mana kuasa dan tugas yang diwakilkan pada bila-bila masa. Hi, today I will continue our next topic. Next, I would like to talk about clause 4.0, SO's right to take action. 4.1. Notwithstanding any provision in this contract, it is hereby agreed that, firstly, the power of the SO to issue instruction requiring a variation under clause 24. Clause 24 is a variation. Shall be subject to the financial limits as set out in Appendix 1. If the instruction for a variation under clause 24 is more than the financial limit as set out in the Appendix 1, the SO shall obtain the prior written approval of the relevant authorities of the government. Secondly, the right to act on behalf of the government in respect of any matter which arises out of the provision of clause 51 is events and consequences of default by the contractor. Clause 52, termination on national interest. Clause 53, termination on corruption, unlawful or illegal activities. Clause 58, effect of force majeure. And clause 66, arbitration shall be exercised by the officer named in Appendix 1. The last part is clause 4.2. The contractor shall not be entitled to extension of time or any additional cost or expense or whatsoever arising from compliance with this clause 4. Next, I will pass the next topic to Nur Hafiz. Thank you. Hello everyone, my name is Nur Hafiz. So I will continue our presentation with presenting about clause 5, which is SO's instruction. I will start with clause 5.1 first. They said in the form, the SO may from time to time issue further drawings, details and or written instructions, all of which are hereafter collectively referred to as SO instruction. Maksudnya dari semasa ke semasa
SO ataupun pegawai pengawas dia boleh memberi arahan ataupun memberi arahan tentang dari semasa ke semasa untuk mengeluarkan pelan-pelan ataupun putih-putih atau arahan-arahan selanjutnya secara bertulis, dan semuanya kita panggil sebagai arahan SO ataupun arahan pegawai pengawas. Next, clause 5.1a, the variation is referred to in clause 24 hereof. Ataupun variasi ini dirujuk di dalam clause 24 dengan syarat-syaratnya. Yang pertama ataupun the first is the SO may give instruction requiring a variation in a form of a variation order. Maksudnya SO ataupun pegawai pengawas dalam bahasa Melayunya boleh mengeluarkan arahan-arahan menurut budi bicaranya secara mutlak yang berkehendak atau sesuatu perubahan yang dia boleh memberi pengesahan secara bertulis menurut pasal 5C. Okay. Next, the contractor and no variation required by the SO shall vacate this contract. Maksudnya kontrak ini tidak akan terbatal jika SO ataupun pegawai pengawas memerlukan variasi. Kemudian the contractor must comply with the variation order issued by the SO under clause immediately after it is issued. Maksudnya kontraktor ni dia kena patuhi segala arahan yang dikeluarkan, arahan variasi ataupun arahan perubahan yang dikeluarkan oleh SO secara patuh dengan apabila ia dikeluarkan. Okay. And the term variation refers to a change in the contract document that necessitates the revision of modification of design, quality or quantity of the works as specified or referred to in the contract document and has an impact on contract. Maksudnya pula istilah perubahan ataupun istilah variasi ini artinya perubahan atau ubahsuaian tentang reka bentuk, kualiti atau kuantiti kerja sebagaimana yang ditunjukkan dalam pelan-pelan kontrak, senarai kuantiti dan atau spesifikasi, dan termasuklah tambahan, peninggalan atau penggantian apa-apa kerja. Next, any variation made under this clause shall not relieve the contractor from his obligations under clause 22.1c. Maksudnya sebarang perubahan yang dibuat ataupun sebarang perubahan yang dibuat under clause 5.1a ni tidak akan melepaskan kontraktor daripada tanggungjawabnya di dalam seperti yang disebut di dalam clause 22.1c, iaitu kontraktor hendaklah bertanggungjawab sepenuhnya dan menjamin kerajaan bahawa reka bentuk berdiri sendiri, integrasi, pelaksanaan dan kerja-kerja, bahan-bahan dan mutu kerja untuk kerja-kerja atau sebahagian daripada kerja-kerja yang bebas daripada kesalahan sesuai, berfungsi, selamat dan serasi dengan apa yang dikehendaki oleh kerajaan. Jadi maksudnya kontraktor ni dia bertanggungjawab lah terhadap kerja-kerjanya. Dia perlu menanggung segala risikonya dan memastikan sama ada bahan-bahan yang digunakan atau selamat ataupun tidak, dan mematuhi tak requirement kerajaan. Next, any discrepancy in on or between the contract documents as referred to in clause 8.2b hereof, which is say in clause 8.2b, if the contractor shall find any discrepancy in or divergence between any two or more of the contract documents, including a discrepancy or divergence between parts of any one of them, he shall immediately give to the SO a written notice specifying the discrepancy of divergence, at the SO shall issue instructions in regard there to provided always that such discrepancy or divergence shall not vitiate this contract. Maksudnya
apa-apa penjanggahan ataupun apa-apa penjanggahan dalam atau antara dokumen-dokumen kontrak sebagaimana yang disebut dalam fasa 8B. Syarat-syaratnya adalah jika kontraktor mendapati apa-apa penjanggahan atau pemesongan antara mana-mana dua atau lebih daripada dokumen kontrak, termasuk penjanggahan atau pemesongan antara bahagian dalam mana-mana satu daripada dokumen-dokumen itu, dia hendaklah dengan serta-merta memberi kepada SO ataupun pengawas satu notis bertulis menyatakan penjanggahan atau pemesongan itu, dan pegawai pengawas ataupun SO hendaklah mengeluarkan arahan-arahan yang berkenaan dengannya itu. Dengan syarat ini, sentiasanya bahawa pencegahan ataupun pemesongan tersebut tidak akan membatalkan kontrak ini. Maknanya kalau ada apa-apa kesalahan yang berlaku ataupun pencegahan ataupun kesilapan dari mana dalam dokumen kontraktor ni, kalau tak nak takut macam sedangkan bukan silap dia, dia kena bagi tahu dekat SO untuk mengeluarkan arahan supaya kontrak dia dengan SO tidak terbatal sebabkan salah dia. Okay. Next, we'll explain about clause 5.1 C and D, which is it say the removal from the site of any materials or goods brought thereon by the contractor and the substitution of any other materials or goods. Therefore, maksudnya antara arahan SO adalah dia boleh mengarahkan untuk pengalihan dari tapak bina apa-apa bahan atau barang yang telah dibawa masuk oleh kontraktor dan penggantiannya dengan apa-apa bahan atau barang yang lain. Clause 5.1D pula, it say the removal or re-execution of any works executed by the contractor, which is maksudnya penghapusan. SO boleh mengarahkan penghapusan atau pelaksanaan semula apa-apa kerja yang telah dilaksanakan oleh kontraktor. Kalau tak puas hati apa kan, dia boleh nak arahkan balik dari semasa ke semasa. Okay. Alright, the clause 5.1E, it say the dismissal from the works of any person mentioned in clause 23.6 hereof employed thereupon. Maksudnya sebarang pemecatan pekerja ataupun sebarang pemecatan daripada kerja mana-mana orang yang disebut dalam clause 23.6, di mana dalam clause 23.6, which is in clause 23.6A, the quality and quantity of the works as set out in the list of quantities shall be the basis of contract sum. Any error in description or quantity or omission of works from the base of quantities shall not vitiate in this contract, but shall be rectified, and the amount in respect of such rectification shall be added to or deducted from the contract sum as the case may be. Maksudnya kat sini kuantiti ataupun kualiti kerja-kerja, kuantiti dan kualiti kerja-kerja seperti yang dinyatakan dalam bil kuantiti hendaklah menjadi asas jumlah kontrak. Dan apa-apa kesilapan dalam perialan atau kuantiti peninggalan kerja daripada bilangan kuantiti tidak boleh dibatalkan kontrak ini, tetapi hendaklah diperbetulkan. Maksudnya kalau ada apa-apa kesilapan, bukannya kita batalkan tapi betulkan, dan amount berkenaan dengan pembetulan tersebut hendaklah ditambah kepada atau ditolak daripada jumlah kontrak mengikut mana-mana yang berkenaan. Next, ada instructions of SO instructions, is instruction F, the opening up for inspection of any work cover up, which is, it means SO boleh mengarahkan sebarang pendedahan untuk diperiksa ataupun apa-apa kerja yang tertutup. Next, the amending and making good
of any details whatsoever under clause 48, which is maksudnya pemindahan dan perbaikan apa-apa jua kecacatan di bawah pasal 45, di mana di bawah pasal 48, di mana dia menyebutkan contohnya macam tempoh liability kecacatan adalah 6 bulan. Lepas tu kalau terdapat kecacatan daripada segi bahan, gunaan ataupun apa-apa kecacatan, SO perlulah mengeluarkan surat secara bertulis kepada kontraktor. Clause 5.9H, any matter which is necessary and incidental to the carrying out and completion of the works under this contract and maksudnya apa-apa perkara yang perlu dan bersampingan dengan pelaksanaan dan penyiapan kerja di bawah kontrak ini. Dan yang terakhir, Clause 5.1i, any matter in respect of which the SO expressly empowers by the contract issue instruction. Maksudnya apa-apa perkara yang mengenai SO diberi secara nyata oleh kontrak ini untuk mengeluarkan arahan. SO boleh mengarahkan sebarang pendedahan untuk diperiksa atau apa-apa kerja yang tertutup. Next, the amending and making good of any details whatsoever under clause 48, which is maksudnya pemindahan dan perbaikan apa-apa jua kecacatan di bawah pasal 45, di mana di bawah pasal 48, di mana dia menyebutkan contohnya macam tempoh liability kecacatan adalah 6 bulan. Lepas tu kalau terdapat kecacatan daripada segi bahan, gunaan ataupun apa-apa kecacatan, SO perlulah mengeluarkan surat secara bertulis kepada kontraktor. Clause 5.9H, any matter which is necessary and incidental to the carrying out and completion of the works under this contract and maksudnya apa-apa perkara yang perlu dan bersampingan dengan pelaksanaan dan penyiapan kerja di bawah kontrak ini. Dan yang terakhir, Clause 5.1i, any matter in respect of which the SO expressly empowers by the contract issue instruction. Maksudnya apa-apa perkara yang mengenai SO diberi secara nyata oleh kontrak ini untuk mengeluarkan arahan. And finally, last but not least, Clause 5.2 it say all instruction issued by the SO instruction should be in writing. Maknanya semua arahan yang dikeluarkan oleh SO ataupun tuan pengawas hendaklah dikeluarkan secara bertulis. Clause 5.3, the contractor should be responsible for all costs and expenses incurred by the government in carrying out the works under clause 5.3 and on cost charges. Maksudnya semua kontraktor hendaklah bertanggungjawab ke atas semua kos dan perbelanjaan yang ditanggung oleh kerajaan dalam menjalankan kerja-kerja. That is the end of our presentation. Thank you for spending your time to watch our presentation. See you next time.